the reflected ray, and the normal drawn at the point of incidence all should lie in same plane. This is called law of second law of reflection. Now once again I repeat, what is the first law of reflection? Angle of incidence is equal to angle of reflection. Second law, the incident ray and the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence all should lie in same plane. Ivella ಒಂದೇ plane ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. So which is a second law of reflection. In exam they will ask this question for 2 mark as state laws of reflection ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and after that, so what do you mean by image and what are the types of image? Nine helide, when you stand in front of mirror you can see your replica in a mirror. So in mirror what you are observing, it is a replica of an object. So replica of an object is called as image. Image is formed after reflection of light ray or after refraction of a light ray. Okay, so what is an image? Image andre ಏನು ಹೇಳಿದೆ? So image andre replica. An image is a replica of an object placed in front of mirror which is formed due to the intersection of the light rays. Due to intersection of light rays. So when you stand in front of plain mirror ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ you can see your replica in a mirror. ನಿಮ್ಮ replica mirror ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. And we call that replica as an image. So plain mirror ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಇಮೇಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ what do you mean by virtual? Virtual, it means the image which can be seen cannot be caught on a screen. ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ ಅ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಇಮೇಜ್. ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತದ ನನಗೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, when you stand in front of plain mirror ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ್ ನಿಲ್ರಿ, ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಒಯ್ದ್ರು ಆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇಮೇಜು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿನೂಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ real image formed after reflection and after refraction of a light ray. After reflection and after refraction, those light ray meet at an actual point. Okay, so now in this case virtual imaging in a simple example, plane mirror ogade heng image form agtade annodake ninne ಒಂದು diagram draw ಮಾಡಿದ್ದೆ. Here this is a plane mirror and I am placing an object somewhere here, and this is the real object. From this real object one ray travel here, another ray travels. Okay, according to law of reflection, angle of incidence equal to angle of reflection, so that those rays reflects and they are traveling in this direction. So but when I produce these rays back, ಈ ರೇಗಳನ್ನು ನಾನು backward direction ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ these rays meet at a particular point. one point ಗೆ ಹೋಗಿ meet ಆಗ್ತದೆ. And so here the rays are not meeting. Okay, and here I am assuming these rays are diverged from this point, so I am calling this as
ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಜ್ಯೂಮಿಂಗ್, ನಾ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈಟ್ ರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ it is called as virtual image. Next, I am considering concave mirror. Concave mirror ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ. Concave mirror ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಮಿರರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. I'll place one candle like this. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗೋಯ್ತು, ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. ಈ ಎರಡೂ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, that position is that point is the position of real image, where I get real inverted image. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಇಮೇಜ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as real image. Okay, so what is the image? Image is an replica of object. An image is formed when two light rays after reflection or after refraction. Image is formed when two light rays after a reflection or after refraction, next kalitere, after reflection converge to a point or appear as diverged from a point is called an image. How image is formed? Okay, next after that, so in plane mirror, whatever the image I am getting, that image is always virtual. Plane mirror ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಇಮೇಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್? ಇಮೇಜ್ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತದ? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್? what is the distance of image ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the distance of image is same as the distance of object in front of mirror. ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, next, the deviation produced by a plane mirror. Yesterday I told, when we have only a single mirror, ಒಂದೇ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಾಗ the deviation is given by the formula delta is equal to 180 minus 2i. I is the angle of incidence. If two mirrors are inclined at an angle, where there is a theta, then here angle of deviation is given by delta is equal to 360 minus 2 theta, where theta is not an angle of incidence, it is an angle between two mirrors. The two mirrors. Okay, yesterday we discussed these things. And next, so that I am considering a mirror. One mirror ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is a source, light ray incident on this mirror. So when that light ray incident normally incident, it means here this is a normal drawn to the surface at the point of incidence, so angle of incidence is equal to 0. In that case, angle of reflection is also equal to 0. If light ray incident normally on the surface, that light ray retraces its path. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೋಗಿ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, retraces its path ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That ray retraces its path because angle of incidence equal to 0, automatically the angle of reflection also will become 0.
Okay, so that ray retraces its path. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, suppose I am rotating this mirror by keeping the incident ray fixed in the plane of incidence. In the plane of incidence, if I am rotating that mirror, if I am rotating that mirror by keeping incident ray fixed in the plane of incidence through an angle theta, through an angle theta, then the reflected ray is rotated by an angle to theta. Reflected ray ಎಷ್ಟು rotate ಆಗ್ತದ, it will be rotated by an angle to theta. Okay, reflected ray turned through an angle to theta. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. Here this is the plane mirror. ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೌ ಐ ಆಮ್ rotating this mirror through an angle theta. At an angle theta na rotate ಮಾಡಿದೆ. So when I rotated that mirror through an angle theta, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ rotate ಮಾಡೋಣ. I am rotating that mirror through an angle theta. Theta angle rotate ಮಾಡಿದೆ. ಮಿರರ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So when the angle through which that mirror rotated is theta. Okay, then here this is the normal at the point of incidence. So obviously we have some angle of incidence. So as we have some angle of incidence, definitely that ray reflect with the same angle. Then through what angle this ray is deviated, this is the total angle. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. There is a disturbance. Light ray incident ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಿರರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗಿರೋ ಮಿರರ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿರುವಂತ ಮಿರರ್ ನ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಿರರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಥ್ರೂ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ? 2 ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a one explanation. ಈಗ ಏನು ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಯಾವುದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ JEE. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ deviation ಆಯ್ತು, ಇದು ಆಯ್ತು, and the image is formed by a plane mirror. Number of images formed by plane mirror. So number of images formed by plane mirror. Plane mirror is just images to form out study ಮಾಡಬಹುದು. So number of images formed by plane mirror, so that is equal to 360 divided by theta minus 1. So n is equal to 360 divided by theta minus 1. If that 360 divided by theta is even integer. Three 360 divided by theta even integer ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತದೆ 360 by theta minus 1 ಬರ್ತದೆ. Next, if 360
divided by theta is the odd integer. So 360 divided by theta odd integer ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವ. ಒಂದು if an object is placed symmetrically, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವ. ಒಂದು object is placed symmetrically ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Object is placed symmetrically ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಿರರ್ ಇದೆ and here I have another mirror. So this is one mirror and this is another mirror and I am placing object somewhere here. The angle subtended by that angle at the intersection of two mirrors. Here this angle is equal to theta by 2 and this is equal to theta by 2. We call it as symmetrically. If it is placed symmetrically, then n is equal to 360 divided by the object is placed symmetrically. The number of images formed calculated by 360 divided by theta. Suppose if it is placed asymmetrically, asymmetrically means here this is the one mirror and next I have another mirror. Angle between these two mirrors is equal to theta. ಈ ಎರಡು ಮಿರರ್ಗಳ ನಡುವಿರುವಂತ angle is theta. I am placing objects over here. So this is alpha and this is beta. These two angles are different. ಎರಡು angle ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. So what we write? Again we take. Sorry, mic ಹಾಕ್ರಿ. Yes. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Once again I repeat. Number of images formed by plane mirror. Plane mirror ಇಂದ ಎರಡು plane mirror ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡು plane mirrors ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? n is equal to 360 divided by theta minus 1. ಯಾವಾಗ? If this 360 by theta is a even integer. 360 divided by theta ಅನ್ನೋದು even integer ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that we can write n is equal to 360 by theta minus 1 formula. Suppose 360 divided by theta is odd integer ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದ. Object placed symmetrically and asymmetrically. Symmetrically means with subtend equal angle with both mirrors. ಎರಡು ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ n equal to 360 divided by theta. Suppose if it is placed asymmetrically ಅಂತಂದ್ರೆ so angle made by that object with a different mirrors is different. ಈ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಈ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ again we take formula n equal to 360 divided by theta minus 1. Suppose there is a problem, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರೋ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They are not mentioned whether that object is placed symmetrically or asymmetrically. When it is not mentioned, just we supposed to consider or assume it is placed asymmetrically. Question ಒಳಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ನೋ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. Just they are given object is placed between two mirrors at an angle. Those two mirrors are inclined at an angle 60 degree 30 degree ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So just a value angle of inclination angle between two mirrors ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we have to consider it is placed asymmetrically and we have to use the formula n equal to 360 divided by theta. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One minute. Okay, see here. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎರಡು ಮಿರರ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮಿರರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ
ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿರರ್. ಸೊ ಈ ವಾಲ್ ಒಂದ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ವಾಲ್ ಒಂದ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮಿರರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಈ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಂಟ್ ವಾಲ್, ಇದು ಒಂದು ಮಿರರ್, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಿರರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್? 90. 90 degree. 90 degrees. Clear? Okay, correct. This is a front wall. This is a mirror. And this is mirror. ಎರಡು ಮಿರರ್ ಇದಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಮಿರರ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಎರಡು ಮಿರರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್? 2 image. 2 image. 2 image. It is equal to 360 divided by, what is the value of theta? 90 minus 3 image. so 4 you get, because here we have not mentioned whether that object is placed symmetrically or asymmetrically. Object symmetrical ಏನೋ asymmetrical ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Symmetric asymmetric ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ what we have to consider? The object is placed asymmetrically. So now, and also 360 divided by theta is an even integer. 360 divided by this is equal to 4 even ಬಂತು. Asymmetrically n equal to 360 by theta minus 1. ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ? 3 images ಇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And how we get those images? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಮಿರರ್ and this is another mirror, and I am placing object here. This is the object O. So ಮೂರ್ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ? ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the first image and another image is formed here, and third image is formed somewhere here. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು, 3 images I'll get when two plane mirrors are inclined at an angle 90 degree. Suppose that theta value is equal to 60 degree. A theta value 60 degree ಇತ್ತಂದ್ರೆ cancel 6 minus 1 equal to 5. So that angle is 60 degree. Then how many images I am getting? I am getting 5 images. If that angle is 60 degree, I will get the 5 images. So clear? Then next one. Next, here this is a plane mirror, and I am placing an object in front of mirror. So this is the object O, and the object is moving towards plane mirror, towards or away from plane mirror. The object is moving towards plane mirror with a velocity u. ಮಿರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಿರರ್ ಕಡೆ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಐತಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೇನೆ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮೇಜ್? ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Then what about the image? Image also move towards mirror with the velocity u. So what is the relative speed of image with respect to object? The relative speed of image with respect to object is
2u. Relative speed of image with respect to object is 2u. Suppose an object is moving towards mirror with a velocity is equal to 15 meter per second. Then what about image? Image also move with the velocity 15 meter per second towards an object, towards a mirror. Then what is the relative speed of image? So this is image which also move towards velocity u. So image also move towards a mirror with a velocity u. Then what is the relative speed of image with respect to object? Image the relative speed with respect to object ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? It is 2u. It means 2 times of 15 and we get answer 30 meter per second. 30 meter per second. So next case. Suppose I'm keeping this object at rest. Object ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? At rest ಇಡೋಣ. So this is object and the object is at a rest. Then the mirror move towards mirror ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Object with the velocity u. Then image also move towards object with the velocity u. Then relative speed of image with respect to object is again 2u. Relative speed of image with respect to object is again 2 times u ne. Okay, so then this is completed. A plane mirror concept or a part complete ಆಯ್ತೀಗ. Once again ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. So there is a mirror. There is a mirror. In front of the mirror, a person was standing. Person ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. So simple. ಇದು normally ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. So if this person wanted to see his complete image, ತನ್ನ complete image ಅನ್ನ mirror ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬೇಕು. If you wanted to see his complete image in a mirror, what should be the minimum height of this mirror? Mirror ದು minimum height ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಮಿರರ್ ಇದೆ ರೀ. Okay, this is a mirror. This is the size of mirror. ಈ ಮಿರರ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, we should need certain minimum height of that mirror. ಮಿರರ್ ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಹೈಟ್? ದಟ್ ಹೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ h/2. h/2 ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಇದ್ದಾಗ he can see his complete image in a mirror. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What should be the height of that mirror to see up his complete image in a mirror? h/2. h/2. By 2. If object is moving towards mirror with a velocity u, what is the relative speed of image with respect to object? 2u. 2u. Okay. 2u. The object rests over there, mirror is moving towards the object. Mirror object ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 2u, sir. 2u, sir. Okay. Object is moving towards mirror. I'll ask question. Wait. Object is moving towards mirror with the velocity equal to 30 meters per second. Then what is the velocity of image? Image velocity is 60. 30. 60, sir. Object is moving towards mirror with the velocity 30 meters per second. What is a velocity of image? What is the speed of 30 only, sir. 30, sir. 30 meters per second. relative speed of image? I'm asking speed of image. Speed of image equal to meter per second. Suppose relative speed of image with respect to object 60 meter per second. Double. Okay. So now the plane mirror concept of moving. So as a homework, I have given one formula. You calculate how many images formed. When two mirrors are placed at an angle 45 degree, 60 degree, and 90 degree. 60, 30,
30 degree also you calculate, 90 degree, 60 degree, 45 degree, 30 degree inclination ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ calculation. Okay, next we will move towards a spherical mirror concept. Spherical spherical sphere. I will say that a hollow glass. Here I have taken hollow glass sphere. So hollow glass sphere ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು here this is a hollow glass sphere. I'll take small portion of that hollow glass sphere. ಈ small portion ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ this is the part of hollow glass sphere. Not solid glass sphere. Solid glass sphere already. Hollow glass sphere. So I'll get the shape like this. ಈ ರೀತಿ shape. ಏನಿರ್ತದ ತೆಗ್ಗಿರ್ತದ ಈ ಕಡೆ ಉಬ್ಬ ಇರ್ತದ. Okay, so hollow glass sphere na ತಗೊಂಡಾಗ I have two options. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. I can make either inner surface reflecting or outer surface reflecting. ಎರಡು possibility ಇದೆ. So first I'll do the outer surface opaque. Opaque it means non-reflecting, and inner surface is reflecting. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Inner surface is reflecting, outer surface is not reflecting. Okay, so in this case we call this particular type of mirror as the concave mirror. Concave mirror. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ ನಮಗೆ, here this is a part of hollow glass sphere. So I can do the inner surface also non-reflecting or opaque. ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ರೀ, ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. Okay, and we call this mirror as convex. Convex mirror. Okay, so this is a hollow glass sphere, and this is the center of this hollow glass sphere, and the center is called as center of curvature also. Center of curvature also. Now tell me, what is a concave mirror? A mirror whose inner surface. Before that, what is a spherical mirror? So what is a spherical mirror andre? Spherical mirrors are the part of hollow glass sphere. Spherical mirrors are a part of hollow glass sphere whose either surface is reflecting. Either andre ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, so what is a spherical mirror? Spherical mirror is a part of hollow glass sphere whose either surface is reflecting. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Spherical mirror ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In a spherical mirror we have two types. One is a concave mirror, another one is convex mirror. What is concave mirror? A mirror whose inner surface is reflecting, or the mirror in which reflecting surface is towards center. Reflecting surface ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ? Towards center ಇದೆ. Center ಕಡೆ ಐತಲ್ರಿ ಇದು, so it is towards center. What is convex mirror? A mirror whose outer surface is reflecting. ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, a mirror whose reflecting surface is away from center. Center ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. Okay, away from center. Now tell me, what is a concave mirror? What is a mirror? Mirror. What is a mirror? Mirror is a reflecting. A spherical mirror whose
Spherical mirror is A spherical mirror whose outer surface is reflecting is called convex mirror. what is a spherical mirror? A spherical mirror whose Spherical reflection mirror is is reflecting on the a surface part of hollow glass mirror whose is either called convex mirror. Reflecting. ಯಾವಾಗಲೂ one surface reflecting ಇರ್ತದೆ. Okay. Now tell me, what is a concave mirror? What is concave mirror? A mirror whose in outer a side is mirror whose inner reflecting side is outer side. Inner side is reflecting is called convex mirror. A surface, a mirror whose inner surface is reflecting ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ a reflecting surface is towards center. Here, what is a convex mirror? A mirror whose reflecting surface is away from center. Center is the ದೂರ ಇದೆ. So this is also called as this is called as a convex mirror. Concave mirror and a convex mirror. So it is clear? yes sir Yes, sir. Clear? yes sir Is there any doubts? No, sir. no sir ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ. So next time, here we have discussed concave mirror and convex mirror. Concave mirror and convex mirror ಆದ್ಮೇಲೆ here in a concave and spherical mirrors we are using different terms. ಬೇರೆ ಬೇರೆ terms ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚರ್, or we can call it as linear aperture. Linear aperture. What do you mean by linear aperture? Linear aperture ಅಂದ್ರೆ total surface area available for a reflection on a spherical mirror. ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇರಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಈಗ so this is a concave mirror and this is convex mirror. So this is a side view of mirror. Side view. Hing noda. I am observing like this. This is a side view of that mirror. Front view will be like this. Okay. So front view anta togondre this is the front view. And here also the front view of that spherical mirror will be like this. Okay. So ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. This is the total surface area which is available for reflection, and I'll call this entire portion as linear aperture. ಈ entire portion ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, linear aperture ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. I'll call it as linear aperture. Okay, what do you mean by aperture? Aperture is the total surface area available on spherical mirror is called linear aperture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next we have term pole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We have next term pole. What do you mean by pole? Pole is a geometrical midpoint of spherical mirror. Geometrical midpoint of spherical mirror. Pole andre exactly a midpoint. So what is a pole? Pole is a geometrical midpoint of aperture. Pole is a geometrical midpoint of aperture. And after that, so there is a straight line. Okay, before that, center of curvature. Center of curvature. So what is center of curvature? Center of curvature is a center of sphere. Center of curvature is a center of sphere of which given spherical form,
mirror forms part of that sphere. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ definition. So what is the center of curvature? Center of curvature is a center of sphere of which mirror forms part of that sphere. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು spherical hollow glass sphere ಇತ್ತು. There is a spherical hollow glass sphere ಇದೆ. ಈ hollow glass sphere ಗೆ ಒಂದು center ಇದೆ. I'll take small portion of this hollow glass sphere. ಆ hollow glass sphere ಒಂದು small part ಅನ್ನ ತಗೊಂತೇನೆ. ಆ small part ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ either I'll do concave or a convex mirror. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಈ ಏನ್ ಹಾಲೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಲೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್. So this spherical surface is part of that sphere. ಈ sphere ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇತ್ತು. So here the center of curvature. Here this is the center. This center ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸಾರಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಲೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಲೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದು ಹಾಲೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್? Center of curvature is a center of sphere. Center of curvature is a center of sphere of which mirror forms part of that sphere. Next, so this is a pole. Geometrical midpoint of aperture is called pole. Then what is radius of curvature? Radius of curvature. So radius of curvature is the distance between the center of curvature and ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. We call the distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. Next, we use another word, principal axis. Principal axis. What is principal axis? Principal axis is a straight line which pass through the pole and the center of curvature. It's called principal axis. So is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the definitions. It is not necessary to remember these definitions. The definitions are never better, but you should know what do you mean by center of curvature, what do you mean by radius of curvature, what do you mean by principal axis, and other things. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, thank you. Tomorrow I will continue with the remaining portion. And here actually for spherical mirror the syllabus is started. Syllabus start ಆಗಿದೆ. ಇದು CET NEET JEE ಅಂತ ಕೈ ಬಿಡಕ್ಕೆ. So this is spherical mirror ಅಂತ ನಿಮಗೆ syllabus ಇದೆ. Okay, spherical mirror ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Plane mirror ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, this is concerned to the NEET and JEE. Okay, bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir.